Wetso madume Dikgang ke tsa BOTSWANA television primaneng ya la boraro re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga borone mentse o kopana le nna Benson Putego mako re ditibole hela ka go leba ditlhogo dikakatsalo kwane di tla fokodiwa bosigo gare ka teko kansele ya bokone bophirima e lebogela dikampani go bo di thusa go tokagatsa matshelo a batswana go kgaolong eo Lekgotla la BOTSWANA National Sports Commission la kgolola tiro ya lone ntse le lebanwe ke dikgwetlho tsa sekgwama se se phaphaletseng. Wetso ya tso o tlo tolokolang tota kana ranola ka puya di ata o bile go te boinelo ntshole me ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Ba lephata la kgaso ba abetse mmereki wa lone wa pele me consider Samueni ntlo kwa motseng wa tsamaya kwa kgaolong ya bokone bophirima mme Samueni o berekile ditiro tse di farologaneng mo lephateng le sebaka sa dingwaga di le 33 lephata la kgaso le kgonne go aga ntlo eo ka dithuso tsa company ya ZEC Construction. Me consider o re joinne ka April 1990 go fitla ka 2022 ha puso e dumana le ya gore me ka mabaka a seemo so le moso ya ko lapeng o retire modimane ya le wena ya no o dira yalo e le gore le rona ka gore nantsa o etswe ke seemo se ne re sitse o dira yalo re se re fetse se le maikelo a rona 2018 mme gompieno re tlhabolotse maikutlo a gagwe o sala a bona tema ga re simolola ngogola gore nyame gofa lephata le a ntlela badiri ba ntse ke bereka le bone ba ntlela foundation ya ntlo e sala ya hule around 2018 or so ene tshwantseng ke be sa bolo fela ngwaga ona o but re iphitlhela re le fa gompieno ka 2023 le gona re ya le gore ke dikgwetlho tsa bophelo tlhomogi ga gongwe motho ga a bereka a ba nna le bothata mo tirong a ba tshwana le mme ka gae ba le dirang le ene re kgaogana le ene a gona thuso ipe e leng gore re mo thusa ka yone mme ke be ke re gongwe lona gongwe ke le sedila modimo le le dirileng gore go nne jalo gore go sego ba ba kutolo bothoko go nne ba ta utola bothoko ke be ke re ke la gole batho ba BTV gore a tiro ye iska ya dirwa ga hela le supile lorato le leng gore gongwe ke lone la ga ba koranta rata monka wena jaaka o ithata. Kansele ya bokone bophirima e lebogetse dikampani go bo di thusa go tokagatsa matshelo a batswana kwa kgaolong eo modulasetilo wa kansele eo re itumeleng kelebetseng a re go a itumedisa gore dikampani di bo di kgona go thusa ka dikago le ditirelo tsa maemo a ntlha a tlhwatlhwa Anthony Tlhobogang wa bega modulasetilo wa kansele e re itumeleng kelebetseng o na leboga dikhampani tse di ikemetseng ka nosi kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa tse di neng di diretswe go akgola bana le seabe ba ba harologaneng ba ba tshwaraganeng le kansele e mo ditlhabololong o tlhalosa fa tshwaragano e teng ga gare ga mohama o ikemetseng ka nosi go tokagatsa matshelo a batho bogolo jang ba dikgaolo tse di kgakala le ditlhabololo e le botlhokwa go aga itsholelo ya lehatshe leno go nna e kwa godimo. Indeed, your unwavering support and resilience has been the driving force behind our collective achievements. Together, we have navigated through difficult times, overcoming obstacles and emerging stronger than ever. The sense of community and determination displayed by each and every one of you is truly inspiring. That is why we are currently planning a session before the end of this financial year to recognize and appreciate our stakeholders for their support and contributions. We have seen the private sector reach out to assist our district in many aspects.
Just recently, the Orange Foundation handed over gadgets for use by learners at Kwai and BOTSWANA Primary School. Kwemakau Mine donated 40,000 malubanyana to the Miss RADP pageant and Mr. RADP fashion show, and 10,000 towards World Habitat commemoration. Kentucky Fried Chicken, KFC, through the ad hoc social responsibility group, donated food hampers to 100 vulnerable children in Malawi. Mothusa modulasetilo Rre NAKO le ena a gela mosako mafoko a modulasetilo a supa fa go ntsha ditirelo le go dira dithabololo e se tiro e mothofo ka jaana ba se kgone go di dira ba le nosi. Ke batla go supa gore ba gaetso ha ne se ka batho ba ne modulasetilo a ba ha ditankana ba jaaka le utlwa gore ba bangwe ba ithaopetse go shwahatsa dikwele se re tshwereng namane e tona ka madi le ona a seong, bangwe ba epa didiba, bangwe ba ga tsone dikwele tota. Ke ra gore ba ga etsogane e se ka tshwaragano le tomagano e re ka bora sa kgona se re se kgonneng mo ngwageng ngo. Dikhamphani di le mmalwa di ne tsa abelwa ditankana go di lebogela seabe sa tsone go balelwa tse di epileng didiba ka dikgaolong tse di senang metsi a dipompo teng le go agela masingwana a merogo a tsamaisiwang ke dikoporasi tsa bomme. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Kanye engwe e tla jesang bontsi monate ke gore lekalana la BOTSWANA Energy Regulatory Authority bera la re ditlhwatlhwa tsa lookwane di tla fokodiwa bosigo gare ka jeko. Tlhwatlhwa ya unleaded petrol 93 e gantsi re reng ke kgologolo e tla fokotsega ka 37 thebe mo lithareng, ya unleaded petrol 95 e re reng ke mpšha yone e tla fokotsega ka 35 thebe mo lithareng, fa tlhwatlhwa ya diesel e tla fokotsega ka 1 pula 25 thebe mo lithareng. Tlhwatlhwa ya parafene yone e tla fokotsega ka 94 thebe mo lithareng. Diphetogo tse di tla jaana morago ga go sekwa-sekwa ga ditlhwatlhwa tsa lookwane kgwedi e fetileng, kgwedi ya Ngwanatsele. Ga re tswelela le tse dingwe, moepo wa kopore wa Kwemakau a kgoletse go godisa mahama wa bojammogo, tokgamo le kagiso le ntswa babereki ba khamphani eo ba farologana ka dingwao. Molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Rre Thabangwaloka o buile se kwa moletong wa bobedi wa go ipelela dingwao tse di farologaneng tsa badiri ba moepo wa Kwemakau ka fa tlase ga setlhogo se se itebagantseng jalo le go nonotsha botsalano le go amogela ditumelo ka go farologana. Anthony Tobogang ka pego. Moepo wa Kwemakau o na le babereki go tswa mafatsheng a feta 12, seo se raya gore o na le dingwao tse di harologaneng. Molaodi wa kgaolo Rre Thabangwaloka a re go molemo go bo baeteledipele ba moepo o ba supa fa ba amogela dingwao tse di farologaneng le gone go rotloetsa thokgamo le kagiso gareng ga dingwao tseo. Is very much relevant and important in delivering your diversity, equity, and inclusion pillar of the ESG strategy. You have to learn as much as you can from each other, embrace each other's cultural differences and norms. By tapping talent from your diverse cultures, it will play a great role in enhancing organizational cohesion and integration, which is already highly emphasized in your environmental social governance ESG strategy. Culture is not static. Culture grows and evolves. So does our Kwemakau culture. Through diversity, it will continue to evolve and grow. And so will we as individuals and as a company. Culture diversity is about different cultures working together with tolerance, inclusion and acceptance of each other's beliefs, morals and tradition. Moletlo o rotloetsa badiri go ithuta le go amogela dingwao tsa bangwe ka bone. Our host nation, Botswana, has allowed me and the people of Australia to bring our culture here and partake in the rich and distinct local culture that we blend together.
Culture gives us direction and the vision that we want to achieve as a people. As Barminco Mining Services, we appreciate our client, Quemcow Copper Mine, for the culture that we find ourselves encouraging in our operation. A culture defined by values, vision, and a mission, which we have wholly embraced. We may not realize just how it is a blessing to have someone from South Africa, to have someone from Great Britain, to have someone from Australia. I may not be able to go to Australia, but if I have an Australian next to me, I could have a chat with him, and the benefits just of transferring skills as we work together. Ka nako ya mafatshe a tsweletseng ka go gokagana le go godisa papadi gareng ga one, go ithuta le go amagana dingwao tsa mafatshe go lejwa go le botlhokwa fela thata ka go ka tlhofofatsa tirisano mmogo gareng ga lefatshe leno le a mangwe. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Kereke ya Lutere kwa Boxpit ne e diretse bagodi ba metse ya Boravast moletlo wa Christmas go lemoga sabe sa bone mo setšhabeng. Mogolwane wa kereke eo Re Andres Villandier o boletse fa dikgakololo boeletsi le lerato go tswe mo bagoding e le konokono mo kagong ya malapa le setšhaba ka kakaretso. Ke o lebogile ra dipotsane wa bega. Moloto o tshwarang ngwaga le ngwaga ke kereke ya Lutere o direla go ntsha bagodi ba metse ya Boxpit, Rappelspan, Valhoek le Stresendam Bodutu le ba kopanya le ditsala le setšhaba. Revilenda a re moloto o thusa kereke e go itse bothoki ja bagolo ba metse e le go ba thusa ha ba kgonang teng. So don't get tired of talking to your children, don't get tired of praying for your children, don't get tired of sitting with them. Le tswelele le bue le bana ba lona le ba thathelele maele a botshelo le rutuntshe le banana banne ba thusa mo mananeong a mo magaeng. Bagodi ba supile ha ba itumeletse moleto o wa go iphukisa phego. Re leboga morena ka se tsotlhe o ka ha re go gedeng ka teng dingwaga tse le ha a re ba baletseng ka teng mo malapeng a rona le ha bana ba seo hale le hale mme hela wa re ka katlolola ba dila gore tla bona ditsaltsa tsa le kgago le bogologolo tla re bona ile maituka masha ba ba sa le kgago le bona dingwaga ya go bona re kopana le bona ka ntlha ka mokite ba banana ba re o diletseng kana bone ba ba sa tlhokomelang botsadi ke bone ba ba olelang bana mo lapeng go ra gore motsadi o tsile go sala le bana ba ba senang botsadi go ra gore mosadi mogolo o tsile go sokola. Revilenda ro tshongwa ke bana ba ba sa tlhokomeleng batsadi ba bone mo Boravast mme o boletsa ha bontsi ba nna kwa ditoropong mme ba sanke ba ta go lekola batsadi ba bone sengwe se se dirang gore ba kotomela maikutlo. Ke o lebogela ra dipotsane BOTSWANA Television, Boxpit. Mogokgo wa Madikolo University ya Botswana Professor David Norris o rotloeditse setšhaba sa toropokgolo ga borone go nna le letsogo le le bang bogolo jang mo baneng ba ba tlhokileng lesego mo botshelong a tlatsa ka gore seo se ka tlisa masego mo matshelong a bone ka ebile thamaga e re go sego letsogo le le abang. Professor Norris o buile se ka mosupologo kwa molotlong wa Christmas o ne o rulagantswe ke mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition o diretse jalo bana ba ba tlhokileng lesego mo botshelong go tsweng kwa metseng ya Odi le Gamodubu. Terry Makweng wa bega. Malatsi a Keresemose ke malatsi a bontsi botalang boitumelo ka jana go le gantsi go a bo go abelana dimpho ebile go jewa le dijo tse di pharologanyo mme mo baneng ba ke malatsi a bohutsana ka jana ba gopola tse dinte tseng ka bomba di direlwa ke batsadi ba bone ba ba sa tlholeng ba le mo botshelong mme rile go bona seemo sa bana ba mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition wa rulaganya moleto o go leka go itumedisa bana ba le go ba fa sebaka sa go supa talente ya bone ya mmino mmene ya re gone kwa moletong o ba tsa karolo ba rotloediwa go abela bana ba sebaka se kgonang go leka go aga setšhaba se se nang le boitumelo. You feel good, it heals, but we don't seem to understand that giving brings blessings. One of the things that sometimes I feel sorry for Christians sometimes, particularly those who even go on fasting. You would fast and ask God for things. But the Bible says, you'll be fasting in vain if there's a neighbor who's going hungry and you have everything.
Ka tshwaragano le mokgatlho wa OD Community Development Trust, maikaelelo a mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition ke go feletsa ba agile bonno jo bana ba ka nnang teng mme bile ba setse bana le setsha se ba ka direlang dikago tseo teng. Our mission is very clear: to equip the out-of-school youth and the vulnerable children in OD Village and the Habadugu Orphanage. We want to pass a message of awareness, to say to you, we are a startup center located in OD through the help of the OD Community Development Trust. They have collaborated with this movement. So far have given us a land. Baeteledipele bangwe ba metse ya kwa bana ba ba tswang teng ba ne ba fa lefoko la kgothatso. This is a gift. A gift to humankind. Love must look around. Must look for somebody who is in need. And then give out the best that we can give. And don't give out something that you don't want. Because you want to throw it away. Moleto o ke wa ntlha ya e mentsi e talatelang go thusa bana ba ba tlhokileng lesego gore le bone ba kgone go diragatsa ditoro tsa bone mo botshelong. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Pego engwe ke re ntemothuo ena le seabe se segolo mo itsholelong ya lefatshe ka jalo babereki ba sekolo se segolwane sa BOTSWANA ba ba nang le dingwaga ntse ba bereka ba na le seabe se se botlhokwa mo karolong e. Go ne go bua jalo kwa moletlong wa Kabodietsele mme Tiny Kgatlhwane a re temothuo ena le seabe se se tona mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno a re ka se seo ba lemogang batsamaisi le babereki ba sekolo se segolwane sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources BOTSWANA. Go rata maranyane Sharon Kubjadi le Tumisang Vinte Kapego. Sekwele sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources BOTSWANA se na le seabe mo mananeong a dithuto a go tlhatlhelela baithuti le ba ba tla tlang ko morago go gatela pele mo go tsa temothuo e nang le maduo mo lefatsheng leno. Nngwe ya dikhamphani tse di rotloeditseng moletlo o Gare Insurance Brokers ba boletse fa ba lemoga leeto le lelele la tiro ya babereki. Ka jalo ba gakolola gore temothuo ga se go lema le go rua fela mme sa tshwanelwa ke go tsewa jaaka tiro ya ba ba tlogetseng tiro. Maybe we shouldn't treat agriculture as a retirement thing, because it shouldn't. Because through agriculture we will have an opportunity to transform our country, and we will have an opportunity to diversify and ensure that our country goes to another level. BOTSWANA as an institution continues and will continue to play a pivotal role in the development of agriculture in our country. And I probably would like to say, please don't undermine what you're doing, because it's much more important than you think. I know there's always a competition to say which institution produces better people for the economy. Your institution is producing the people that are required by this country, because it is through your hard work that the country will continue to prosper. Fa bua ko moletlong wa Kabodietsele mogokgo wa sekolo sa BOTSWANA o ne a leboga babereki mme a bolela fa dietsele tse e le sesupo sa go nna teng ga sekwele sa BOTSWANA le mo isagong. Each milestone commemorated today represents not just years of service, but years filled with devotion, hard work, and a deep commitment to our university's mission and values. These awards stand as a testament to the remarkable dedication that each one of you has shown in shaping the past, the present, and the future of BOTSWANA. You made BOTSWANA. Ba baneng ba tsaya dietsele ba supile boitumelo jo bogolo go lemogiwa. Very privileged to be receiving an award for 10 years of service as a lecturer in BOTSWANA. I'm very honored to be part of the team at BOTSWANA. Puso e tsweletse ka go tsaya dikgato tse di maleba go dira temothuo nngwe ya tse di tsentseng letsogo mo itshololong ya lefatshe. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone.
le gaga la Kuihaba kwa kgaolong ya Kavango le tlhalosiwa fa ile lengwe la magaga a batho ba kileng ba bo ba nna mo gone mme go dumela fa go na le masalela a marapo a batho ba pele mo lefelong le mme se se ka dira gore go ngoke bajanala se se builwe ke mothusa moeteledipele wa lephata la ditso le difikantswe Rre Kabelo Mogami fa le kudisa babega dikgang ka dipatlisiso tse di tsweletseng tsa go batla masalela a marapo a batho mo magageng dipatlisiso tse di rulagantswe ke baitseanape go tsweng kwa lehatsheng la France ba tshwaragane jalo le ba monogae pego ka botlalo ka kgomotsego John go dumela fa go na le kgonagalo e kgolo ya gore batho ba ntha ba ne ba nna mo magageng a ka jalo maikaelelo a dipatlisiso tse ke go tlhomamisa gore a batho bao ba ne ba tswa mo Botswana Rre Kabelo Mogami a re tshwaragano ya bone le baitseanape ba mantswe go tswa kwa France e botlhokwa mo go kgontsheng babatisisi ba monogae ka bokgoni jwa go nna le diphitlhelelo tsa mannete ka magaga a. These people are experts in caves. And they're experts in studying what you find in caves. Our president speaks of a knowledge economy. So one of the things or benefits that we are getting from the skills transfer, we are benefiting from this because they are training our people, our staffs at museum in excavating, in studying all these archaeological findings and also interpreting them. With this skills transfer, and with the knowledge that if we find something men originated here or in one of the areas that men originate for was Botswana, we will find tourist Batlakwano. Guayaba Caves is a big cave with a lot of entrances, a lot of deposit inside, and we think that inside we could find some fossil bones. So it is what we are looking for. And you have to imagine that if we find only one remnant of hominin, it will show that Botswana is part of the history of human evolution, that Botswana is a piece of the cradle of humankind, and it will help a lot to understand how our ancestors were moving from East Africa to Southern Africa. Batswana ba le bararo ba kgonne go thusiwa go tsweledisa dithuto tsa bone mme mongwe wa bone o lebogetse sebaka sa go nna le seabe mo dipatlisisong tseo. This project came at the right moment or the right time because I did my master's in microfauna or micromammals, but then I had a break in between due to lack of funding, and so this project came at the right moment because now I'm able to continue my studies and do my PhD. Dipatlisiso tse di simolotse ka ngwaga wa 2020 mo magageng a Kuihaba aha le kwana ka medita fetswa ka ngwaga wa 2027 mme tsholofelo ya bapatisisi ke go fitlhela masalela a batho ba pele ka ba dumela fa se tla ka ya Botswana e le lengwe la mahatshe a nang le masalela a batho ba bogologolo e bile sa tisa kitso e botlhokwa ya se nna la ruri mo setšhabeng. Kgomotsego John, BTV News, Kuihaba. o tswele gone o tsuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television re boa gape re boela kwa kgaolong eo ya Kavango kwa eleng gone gore bakgweetsi ba dikoloi le ba tsamaya ka dinao kwa kgaolong ya Kavango ba gakolotse go nna podimatseba ba ele tlhoko thata seemo sa ditsela kwa kgaolong eo ba dipitsi le bone ba dinaonyana ba ne ba tsibusiwa jaana ka lebaka la gore ditsela tseo di tshabelwa thata ke diphologolo tse di boraitsanaga go tlhalositswe gore go obamela matshwao a tsela go ka babalela matshelo a batho ka jalo ba komiti ya ipabalelo tseleng kwa Shakawe ba dirile letsholo la go ruta badirisi ba tsela go ikefa go itshwara sentle go kgweetsa ka kelelo e tseneletseng le gona go obamela matshwao a tsela ka dinako tsotlhe. Tiny Tsukulu wa bega go nna kelotlhoko le go lemoga pharakano le pabalesego mo ditseleng ke dikarolo tse di botlhokwa mo setšhabeng sa gompieno jaaka batho ba tsaya maeto go ya magaeng a bone jaaka palo ya dikoloi mo tseleng e tsweletse ka go oketsega go tshwanetse ga tlotlomadiwa dikgato tsa pabalesego le go rotloetsa go ruta badirisi ba tsela botlhe ka bodiphatsa jo go sa sala melawana ya tsela morago le hela gona gore re thagise re be re kope setšhaba sa Botswana gore kana be le malatsi one a Christmas le ngwaga o mošwa diemo di be di change gona di tsagale le gale batho ba tsamaya ba togela malwapa ba go ditseleng tsa bone di siameng ba bongwe ba dikerekeng ba bongwe ba maitiso le go ditsela tse dingwe jaanong tota ne re ba botsele kope gore tsela ya rona e ya go tswagela ko
go sihitwa o twa go gore ga go le mo mohebong e samba ntsi e siwe le sente tota kana ya bankangwa ya netetse di pothole pula di nile gape jaanong dikgomo di a tsamaya mo teng le diphologolo tsa naga di a tsamaya jaanong re ka kopa gore ba ka tsamaya dirisa ba leke thata gore ba tsamaye go sa le motshegare go eteletsa pabalesego ya pharakano mo tseleng le go fa batho lesedi go ka fokotsa go tlhaoga ga dikotsi tsa tsela le manokonoko a tsone mo setšhabeng. Re itemogetse gore mo Shakao le Mohembo badirisi ba tsela le bakgweetsi ga ba obamele melawana ya tsela. Ke ka jalo re lemfa re le ba Shakao District Road Safety Committee go ruta setšhaba ka bodiphatso ja go thoka go obamela melawana. Re le komiti re batla gore go bona dikotsi tsa tsela di fokotsegile ebile batho ba sala melao morago. Mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le seabe go tlhomamisa fa go nna le pabalesego mo tseleng e ka tswa e le mokgweetsi, motsamaya ka dinao kgotsa mopalami wa baesekele. Thaini Tshukudu, BTV News, Mohembo. Re boela ka kwano borwa mo e leng gore lephata la thuto mo kgaolong ya borwa le tshwaragane jalo le bana le seabe ka go farologana ba betselelwa palo ra GOS kwa motseng wa Moshana. Dimpho di akaretsa dijo le diaparo tse di lopileng jalo 28,000 pula go thusa go tlamela moro wa bone Mpho GOS. Mpho o tshela ka bogole morago ga go wa mo a bileng a golafala a wa jalo mo dikagong tsa matlhataganyane kwa sekolong se se botlana sa Dikgang kwa Kanyagamaila ngwaga ole wa 2016 ke segofetswe Makwinja wa bega. Mogolwane wa lephata la thuto mo kgaolong ya borwa re Acronews Maseko re ba itlamile go tswella batho sa Mpho GOS yo jaanong a leng dingwaga tse di 20 ka go simolodisa lekalana la bopelotlhomogi le ka lone ba nang le tsholofelo ya go mo thusa ka dilo di tshwana bonno le tse dingwe tse di fang motho seriti. A re go ya maholo ka re batla go tlhabolola botshelo jwa motho re mo kaetse go le ene ka ba tshela ka ngwana mongwe le mongwe re tlhabolle ditsagago. Re na le thulaganyo ya gore ha re ntse re tsweletse re tla bona gore re le council re le puso re le education project ya gago ya income generating ka gore le ene ke motho o sentse re a itumela go itirela madi a gagwe. Re tla leka go bona gore re ka thusa jang gore mo dirile project e ka mo tshetsa mo botshelong jwa gagwe. Dilo tse tsotlhe tse di dirilweng bagaetso ga di be monyinyo hela mo sehatlhogong sa Mpho GOS, di ba monyinyo le mo go rona re le community ya Dikgang Primary School. Mme ga ke dumele gore ke rona hela le lona ka bophara jwa lona. Haleluya. Ke dumela go lomo go ba monyinyo mo dihatlhogong tsa lona batho betso. Dimpho tse di akaretsa motšhine o tlhatswang diaparo, sebalamakgolo, melora, dijo, tanka ya metsi, mogala wa letheka, maranyana internet ga mmogo le madi. You guys have given us the hope that we have been looking for. Re na le tshepo ya gore ga re nosi mo tseleng e re e tsamayang. Ebile re tla tia moko le go heta matsatsing ano. 8 years re ne kete re tla wela kwa re lwa re ngala re ira dilo tse tsotlhetse mme ne ntse le ditiro tse ne di tshwanetse gore di nne teng. Re lebogela Modimo go bo a re hile thata le nonofo gore be re santse re eme gano rotlhe hela. Go rata ga Modimo go nne mo go rona hela ya ka ke ntse ke utlwa batsadi ba ba ntseng ba balwa seo se supa kanamo ya go rata ga Modimo ko batho ba leng teng. Mme re rapela ka gore a go tswelele ba ga itshone lo amogelesegile tholang ka boitumelo mo thomong e re rumilweng e ntseng jaaka e ntse mo gompieno. Setšhaba se rotloediwa go tsenya letsogo mo ditirong di tshwana le tse go abelana le go thusa bao ba tlhokileng lesego mo setšhabeng go rotloetsa mowa wa setho le lerato mo lefatsheng leno. Ke Sego Fetse Makwinja, BTV News, Moshana.
Kosi kgolo ya barolong Kosi Letlamoreng wa bobedi wa kgotsele go leboga seopedi sa Botswana sa Motlhokapono mme Anafiki Ditau go supa lerato le go nna letsogo le la bang segolo jang mo baneng o buile seo bošeng kwa moletong wa Christmas o no rulagantswe ke kampani ya dikapa ditshwantsho ya BOTSWANA o dirile jalo go abela bana ba motse wa Mabule dimpho tsa Christmas kwa motseng o kwa kgaolong eo ya Morolong Pel Phuduhudu wa bega ka malatsi a Keresemose go le gantsi go abelwana dimpho tse di farologaneng mme mo baneng ba bangwe e be e le bohutsana ka bangwe ba bone ba tswa ka malapeng a dikobo dikhutshwane ka jalo ba ka se kgone go abelwa dimpho ke ka moo seopedi sa monogae mme Anafiki a boneng go le matshwanedi go dira moletlong go abela bana ba motse wa Mabule kwa a tswaletsweng teng ebile a goletse teng e rile a re ha ke ntse ke gola ke ne ke le motho yo nana le kgopolo ya goga ka ipotsa gore tota ga te nna ke tla tsamaya ke kgona leng mme ebile gape rona le bonnake ke ba supi gore ga re gola ga re iske re bonela re tshwere dithoe ka diatla ke ra gore ha ile gore bonnake ba kile ba di tshwara go gongwe ba tle ba bua hela mme re ne re na le keletso ya goga ha re bona bana ba bangwe ba hiwa le nna re ipotsa gore a tota tsatsi lengwe ntla bona ke na le mpopi rena ke eletsa goga mme ruri ke batla go ya ko gae ko Mabule ke go ha teng ke he bananyana ra leboga go boja ka ntsobua o tile go re supetsa gore mmeko o ntseng o ile teng o no ile gore sella sengwenyana o ile go salla bana ba rona sengwenyana mo go tse dingwe khamphane ya dikapa ditshwantsho ya BOTSWANA e tshwaragane le mme Anafiki ba simolodisa ditso ka botshelo jwa seopedi seo tse di tla supiwang mo dikapa ditshwantshong mme ebile gape e tla supiwa ka mafatsheng a sele re ha batsadi re le BOTSWANA ka go tla go simolla ditso go tla go lebiletsa mathata one a re tlang ka one re tle go ira se go supang gore re simollela mo kgotleng dikgosi di le teng manga le teng mapodisi a le teng gore re tswa ka story case mme story sari he is getting into another level from music to movies setšhaba se rotloediwa go nna le seabe go thusa dipalo tsa batlhoki mo Botswana Pel Phuduhudu PTV News Mabule Wetsumolotsana o thobisa jalo khaitsedi yake Liza Osekeng a tle a go tsholeletsa metshameko khaitsedi yake khaitsedi ya motho right no wa phatsima ke Christmas nya ra ke itumetse le bakgweetsi petrol e hokuditswe rona ba tsamaya ka dinao re tla kgona go kopa di lift sentle re ntshe dikgono re sa omangwe go tirhisa petrol Oraro ke nnete go na le motho ka re ga o ntse jabana mo koleng wa go file lifti a ba go ra ro hetsa petrol ke se re di utlwang ga itsedi kana o ketsa volume ya koloi ya ba go ra ro hetsa petrol re bona one ya ka se khoya boele first generation driver tla ke go leboga khaitsedi ya motho thank you khaitsedi Wetso le nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka khaitsedi ya ke a boletse na ke bidiwan Liza Osekeng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka pego e reng tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao re tumiso ra khare a re erentswa le khotla la Botswana National Sport Commission le ne le neetswe madi a le mannye hela o itumela ga ba tsamaisi ba metshameko ba kgonneng go tswella ba dira bontle ka teng go netehatsa ga go nna le tswelelo pele mo metshamekong ka go harologana ra khare o buile seo ka puisano le makgotla a metshameko a ka hatlase ga BNC mono ga boroni pego e o e rulaganyeditswe ke Tlamelo Montshusi le boithatelo mo aloleng
Botswana National Sports Commission e nenetswe madi a kgaotsweng ka 34 million pula mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 ka lebaka la manokonoko a segajaja sa COVID-19. Bonyenyane jo bo neng bo neetswe makgotla ao bo ne bo lebagantswe thata le metshameko ya go ipaakanyetsa di-Olimpiki, metshameko ya lefatshe le dikgaisano tsa Aforika. Le fa go ntse jalo Tona Rakgare o itumelela bontle le bokgeleke jo bangwe ba batshameki ba bo fitlheletseng ga mmogo le ka fa makgotla a mangwe a motshameko a dirileng bontle ka teng ngwaga ono. We have had achievements this year. And amongst the many achievements were Litsile Tebogo's historic medal, double as the world champs ko Budapest. The men's qualification to 2024 WAFCON, a first for Botswana, as there's never been a back-to-back qualification to a continental showpiece by a senior national football team. Difficult as it has been, some of you have been trying to come up with some remedies, and we have to celebrate those who have done really, really well. And we also need to celebrate those who have been trying. The likes of Botswana Table Tennis Association, cricket, Botswana Netball Association, and I need to appreciate the efforts tselo di dirang gore le kgone go bona dithuso for your programs. Rakgare o buile a tlhalosa fa ngwaga o tlang wa madi o tla nna o mo namagadi mo metshamekong ka go farologana. The 2024-2025 financial year looks promising for sport. I will not go into details because we are currently discussing budget. Now, how much yata? Response re bona gore ya non ra distributor ka tsela entseng jang so that bowling e bone sengwenyana, fencing e bone sengwenyana, badminton e bone sengwenyana. When athletics does well, response re itse gore it's not only athletics, the beneficiary is not going to be athletics alone, it's sport. Makgotla o tlhaka fa tlase ga Botswana National Sports Commission a rotloediwa go tsamaisa motshameko bontle go tsisa kgolo ka seo se ka godisa itsholo la lefatshe leno. Tlamelo Montshwese, BTV Sport, Gaborone. Modulasetilo wa lekgotla la BNC Marumo Morule a re nako itsile ya gore makgotla a metshameko mono gae a tshwaragane go tla ka ditsela tsa go tlhabolola le go godisa metshameko. Morule o buile seo kwa phuthegong kgolo ya lekgotla leo ya bohelo ya ngwaga mono Gaborone bošeng jaaka ba ne ba sekaseka tse ba di kgonneng tse ba sa di kgonang ga mmogo le tse ba di lebelang pele mo ngwageng o tlang. A re utlwe pego ka Kagiso Molelekwa. Morule yo salang a etelela go tla BNC ka 2019 mme go ne go solofetse gore paka ya bone e wele monongwaga pele o kedi go dikgwedi le tharo mme jaanong e tawela ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tang a re ngwatse ba di fitlheletseng mo pakeng ya bone ke go simololisiwa ga metshameko go tswa ko modimo mo dikoleng le mo dikgaolong ka go farologana. A position was taken to pilot with the selected national sport associations to establish development centers in 16 districts. This was just an initiative to say, whilst we cannot have school sport in the manner in which we were familiar with, something needs to be done. And consultations with some positive feedback emanated from that exercise. And equipment for each pilot sports code were procured and delivered to the district. O tsweletse ka ya fa khurutamaga le lekgotla la BNC e tsere tshwetso ya go simololisa ngwe ya mananeo a thusang go thabolola maemo a batshameki mono gae. The BNC board approved Botswana Sport Development Pathways, aligning of the BLATD with the existing sports development program offered by the BNC and the NSAs, as well as corresponding competitions that athletes at each stage compete in it for their development. The pathway will be shared with the NSAs to guide them in the implementation of the long-term athlete development program. For us to achieve our desired objective in developing our sport, we cannot
afford to do it without fully appreciating and implementing long-term athlete development program. Morilo o supile fa lekgotla leo le tsile ka mananeo a tla thusang go tlhabolola dikago tsa bone ga mmogo le a tla ba thusang go dira letseno. Currently, the BNSC is working on 2 capital projects, one which is meant to address office accommodation challenges and generate revenue in future, while the other is purely commercial, a commercial venture. Both projects are still at a tender stage, and details will be shared with the NSAs as soon as sufficient progress has been made. In short, this is talking to what I referred to earlier when I was talking about the master plan for our land. With the land that the BNSC has, we are of the view that we must make plans to fully utilize the land that is available to us, to make sure that we facilitate ourselves to work efficiently, but at the same time to look into the future with the view to generate income from some of these investments. Mo phuthegong eo ya Botswana National Sports Commission ya ngwaga le ngwaga go ne gape ga sekasekwa tiriso le kgaganyo ya madi mo lekgotleng leo. Mo godimo ga mo maloko a BNSC ba ne gape ba thopa ka tholo mosimane gape wa softball le ke o lebegile mapolanka wa fencing go nna karolo ya khuduthamaga ya BNSC e tla tsaya marapo mo ngwageng o tang. Kagiso Morelekwa, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong lekgotla la Botswana Tennis Association le golotse maina a batshameki ba ditlhopha tsa setšhaba tsa basimane le basetsana ba ba dingwaga di ka ga tlase ga 10 le bone le 16 ba batla phadisanang kgwedi e tlang kwa kgaisanong ya ITF CAT Southern Africa Junior Teams Championships. Batshameki ba ntse ba le mo kampeng go simolola kgwedi eno e hera bongwe go fitlha e le 13 go ipaakanyetsa kgaisano eo. Setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba 10 le bobedi le bakatisi ba le babedi ba batla tsenang ikatiso kgwedi e tlang e tlhola gabedi go fitlha e tlhola gararo pele ba leba kwa Namibia kgwedi ya Herikgong e tlhola gane. Kgaisano ya ITF CAT Southern Africa Junior Teams Championships e simolola kgwedi e tlang e tlhola garataro kwa Windhoek. I'll be traveling with Kelebogile Monayo, who will be the coach for the girls, both under 14 and under 16. I'll be the coach for the boys, both under 14 and under 16. The team will depart on the 4th as the games are starting on the 6th to the 14th of January. This event has no prize money, but the teams that come first in each age group qualify for Africa Junior Championships, and in singles, all those who make quarterfinals qualify as well. And this year, I'm very confident with our team. We have a very solid team, and we expect it to perform better than any team we have ever sent for these games. Wetso pego eo ene e garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa kgaitsedi ke Benson Kagiso Phuthego o eme sentle gore ga kolla dintlhakgolo tsa rona gape kgaitsedi ke go lebogile kgaitsedi ke Kagiso a modimo nne le wena a re bonane gape mo go la kamoso Christmas ke wa e bona ke e gorogile o rekile diaparo tsa Christmas ke a di bona ke tse ya ruri ke a mo leboga ke kgaitsedi ke la etsa o se keng ka matla metlo a galalegala mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko mme re pele na lona re kgaogana re boya ga ba re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Ditlhwatlhwa tsa lookwane di tla fokodiwa bosigo gare. Kansele ya Gaborone tota kansele ya Bokone Bophirima e lebogela dikhampani go bo di thusa go tokagatsa matshelo a Batswana kwa kgaolong eo ya Bokone Bophirima. Lekgotla la Botswana National Sports Commission le a kgolela tiro ya lone ntswa le lebanwe ke kgwetho tsa madi. Re tla bo ra kogela jaanong kwa go ba tepoloapi go utlwa gore pula e tla bo e ntse e tsweletse gore balemi ba rui le bone ba tle ba kgone go ba letsogo mme wetso ka tselentseng ya lo dikgang go di fela nako ke yone gangwe le gape ya bongile mabifi la modisa tlharapana ga ko le galalwa ga le ya go khosing a nne Kagiso.